तो हरिनाम संकीर्तन की वैष्णव वंदना की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की साप्ताहिक इस प्रोग्राम की मायापुर नवदीप धाम की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की प्रदीप की गौरवनीयता की प्रेमानंदमयी होगी। हरे राम। शिव Krishna, Krishna, us now.
হাততালি দিয়েছেন তো দয়া করে হাততালি। কৃষ্ণ 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 রাম রাম। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hari Bol. Shri Ram.
Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare সকলে একটু হাততালি দেন, সব তো চাদরের নিচে আছে মনে হচ্ছে। হাততালি দিয়ে কীর্তন করুন একটু সকলে, হাততালি দিয়ে দয়া করে একটু। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। জয় গুরুদেব 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 প্রভু প্রভু পাদ নিতাই জীবন জয় শিলা প্রভুপাদ কি।
পরম করুণা। এই ভজনটি আমাদের গুরু মহারাজের খুব প্রিয় ভজন। গুরু মহারাজ প্রায় এই ভজনটি গাইতে দেখবেন। পরম করুণা বহু তুই জন নিতাই গৌরচন্দ্র। পরম করুণা বহু দুই জন নিতাই গৌরচন্দ্র। সবয়বতা সার শিরোমণি সবয়বতা সার শিরোমণি কেবল আনন্দ কন্দ কেবল আনন্দ কন্দ সবয়বতা বহু তুই জন নিতাই গৌরচন্দ্র। ভজ ভজ ভাই চৈতন্য নিতাই সুদৃঢ় বিশ্বাস করি। ভজ ভজ ভাই চৈতন্য নিতাই সুদৃঢ় বিশ্বাস করি। বিষয় ছাড়িয়া সেরসে মজিয়া বিষয় ছাড়িয়া ওরে ওরে ও ভাই, বিষয় ছাড়িয়া সেরসে মজিয়া মুখে বল হরি হরি মুখে বল হরি হরি বিষয় ছাড়িয়া সেরসে মজিয়া আবার বিষয় ছাড়িয়া সেরসে মজিয়া মুখে বল হরি হরি মুখে বল হরি হরি বিষয় পরম করুণ বহু দুই জন নিতাই গৌরচন্দ্র। দেখো রে ভাই ত্রিভুবনে নাই
এমন দয়াল দাতা। দেখো ওরি ভাই, ত্রিভুবনী নাই এমন দয়াল দাতা। পশু পাখি ঝুড়ি পাষাণ বিদরে, পশু পাখি ঝুড়ি, পশু পাখি ঝুড়ি পাষাণ বিদরে, শুনি যার গুণ গাথা, শুনি যার গুণ গাথা। পশু পাখি ঝুড়ে পাষাণ বিদরে, শুনি যার গুণ গাথা, শুনি যার গুণ গাথা। পরম করুণ বহু দুইজন, নিতাই গৌরচন্দ্র। সংসারী মজিয়া রহিলি পড়িয়া, সে পদি নহিল আজ। সংসারে মজিয়া রহিলি পড়িয়া, সে পদিন আজ। আপন কর মাইর, ওরে উহা আপন করম ভুঞ্জায় সমান, আপন করম ভুঞ্জায় সমান। কহইল চনদা, কহইল চনদা, আপন আপন করম ভুঞ্জায় সমান, কহইল চনদা, কহইল চনদা। জন নিতাই গৌরচন্দ্র। সবই সারশিরোমণি, সবই সারশিরোমণি, কেবল আনন্দ কন্দ, কেবল আনন্দ কন্দ। আহা পরম করুণ বহু তুমি জন, নিতাই গৌরচন্দ্র। জয় জয়।
তাই জয়পতি পাবন গরুণিতায় কি জয়পতি পাবন গুরু মহারাজ কি জয় জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ কি হিজ গ্রেস রামেশ্বর প্রভু কি উলুধ্বনি হরি হরি বল হরি হরি বল হরি বল প্রভু এই আকাশ সংস্কৃত গডলেস 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 আমরা তো বয়স হয়ে গেছে হরি বল দেখো আপনি বলবেন দেখো ইংলিশটা আমার বাংলা জায়গাটা দেখে নি ওইটা দেখো একটা বলো জাস্ট মনে সব এই তো এটা তাড়াতাড়ি শুরু করে দিন আপনি শুরু করে দিন বাংলা ভাষাটা বাংলাদেশের শ্রী গুরু মহারাজ কি শিল প্রভুপাদ কি শ্রীপাদ রামেশ্বর প্রভু শিল প্রভুপাদের একজন সুদক্ষ শিষ্য এবং শিল গুরু মহারাজের একজন আধ্যাত্মিক উনিশশো ৭১ সালে রমণের মাধ্যমে শিল প্রভুপাদের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৬ প্রভু ইস্কন কমিশনের একজন সদস্য এবং ১৯৭৫ সালে ভক্তিবেদান্ত যুক্তরাষ্ট্রের একজন পদার্থিক রাষ্ট্রপতি। এছাড়াও তিনি আরো অনেক সেবায় নিযুক্ত রয়েছেন। প্রভু এইভাবে সবসময় শৈলপুত্রদের দিগ্গজ করে চলেছেন। ছিল গুরু মহারাজের থেকে আমরা
Krishna to have us his grace Ram Shohan and share with us some glories of the marriage. His grace Ram Shohan is a very active and senior disciple of Shiva and invented Krishna marriage. The research session from Jayapataka to mail in 28 April 1971. The concept of Islamic Commission from 1976 to 1986 and became a Bharati trustee for the Bhakti Trust in 1975. Also, he is engaged in so many other important services. So, in this way, Shri has been supported for not so long time. So, the move for coming the family and to give us competent knowledge time and show the viewers how to use it to help. What is the piece of cake? How do এটা খুব সুন্দর Give to one devotee, you wear it, then give to the next one, and the next, then you give over this side. One devotee, wear it, and so please. Hare Krishna. It's my work. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. No. Mike. Switch again. No problem. No problem. Just right. Hare Krishna. So Malta, Hare Krishna. So it is my hope that since I can't meet with each of you privately and personally, that I get to meet with you by having you ask questions. Whatever you want to ask, and I will try my best to answer. So last time we left off, there was one Mataji who was next. Is she here right now today? That same Mataji? হরে কৃষ্ণ তো আমরা যেহেতু আপনাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাই না কিন্তু এখন আমি এই খবরটা গ্রহণ করতে চাই আপনাদের যা যা প্রশ্ন রয়েছে আপনারা করতে পারেন তো আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব সেই সমস্ত প্রশ্ন উত্তর দেয় আর আমি আগে যে ক্লাস দিয়েছিলাম সেই সময় একজন মাতা প্রশ্ন করছিলেন তিনি কি আছেন এখন Okay. She is or not? Yeah, she's Okay. So this time I came prepared. this time you prepared? This time I am prepared to write down what the questions are. So that Mataji, what was her question? You asked her what her question is. Because I said I wouldn't remember, you have to remind me. Take us a lower, please. প্রশ্ন মাঝে আপনি প্রশ্ন করতে চাইছিলেন Tell her to raise her hand. আহ, The Mataji should raise her hand so I can see who she is. মাঝে আপনি হাত তুলুন কেউ আপনাকে যাতে দেখতে পান
Ah, okay. Ask her what her question was. Read me what the question was. আপনি একটু মনে করেন প্রভুকের যে প্রশ্নটা কি আছে। If you wrote this in Russian, I won't be able to read it. She has written in Bengali. Oh, in Bengali. Okay. I still can't read it. Why did I say Russian? Because I was just meeting with some Russian devotees. Sorry. Hare Krishna. Okay, so question তো is, যেহেতু আমি কিছুক্ষণ পূর্বে কিছু রাশিয়ান ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছি, সেই জন্য আমি রাশিয়ানদের কথা বললাম। So first, let me read it out in Bengali as it is. yes, read in Bengali and then translate. হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna back. ছিল গুরু মহারাজের প্রিয় দেবতা সুরের শ্রোতা রামেশ্বর প্রভু আপনার শ্রী চরণ কমল জানাই অনেক কোটি ভক্তপূর্ণ প্রণাম কৃপা প্রণাম। So, Namaskar Prabhu. So my home services and towards lotus feet. Hare Krishna. সবাই হচ্ছে God's lotus feet. Respect trying to stay connected to those lotus feet. আমি একটি শ্লোকের চরণ কমলের একদম ছোট্ট অংশে আমি থাকতে চাই। You wanted to say something? No, waiting to hear the question. সবার প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় সুজিতময় প্রভু আপনার কৃপা লাভে সুযোগ হাতছাড়া না করতে বললেন। সবার প্রিয় শ্রদ্ধেয় সুজিতময় প্রভু আপনার কৃপা লাভে সুযোগ হাতছাড়া না করতে বললেন। তাই যোগ্যতা যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও জানাই সাধারণত জানলেন না সাধারণত পারলাম না। So his grace সুজিতময় প্রভু asked everyone not to miss out this opportunity to association of so I didn't want to miss this opportunity to associate to be people to association. That's All the question. I mean, she's Rehan. so still I don't have any qualification, but still like I wanted to ask this question. My first question is গুরু মহারাজের অপ্রাকৃত মেঘময় বিস্ময়কর লীলাসমূহ যা কিনা আপনার বা আপনাদের সঙ্গে ঘটে চলেছে সেগুলো অনেক কথা জানতে চাই। So all the nectarian and wonderful pastimes that you experienced in relation to knowledge, the pastimes of that of incidents we had to Pastimes, not of me. Oh, I mean, Jayapataka world? Yeah. Or Yeah, in relation to him or whatever you know about him. so pastimes in relation to Jayapataka Swami. Okay. জিজ্ঞাসা দুই Is there a different question? Yeah, second question. প্রিয় পারমার্থী গুরুভ্রাতা ও ভগ্নীগণের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করলে আমার গুরু মহারাজকে খুশি করতে পারবো এবং ভক্তি জীবনে অগ্রসর হতে পারবে। প্লিজ advise us what should be our and attitude towards my god brothers and god sisters that will give ultimate pleasure to my Guru Maharaj and that will help me to advance in devotional service. Sister. Yeah. Okay. Any other Matajis have questions? Now is the time you raised your hand. আর কোনো মাতাজির প্রশ্ন যদি থাকে এখনই আপনারা হাত তুলুন। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে তবু এখনই সেটা শুনে নিতে চাইছি। And we need someone with a microphone to go to them. এবং কেউ হাত তুললে তাকে মাইক্রোফোন দেওয়া হবে, আপনি প্রশ্ন করতে পারবেন। আপনারা হাত তুলুন যদি কেউ প্রশ্ন করতে চান।
This is the only brave Mataji in the whole room? একমাত্র সাহসী মাতাজি উনি রুমের মধ্যে। Hare Krishna. All right, we go back to this side. ঠিক আছে, আমরা Any Vaishnavas here who have any questions, now please kindly raise your hand. কোন শরীর বৈষ্ণবের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, Any question, any topic. যে কোনো বিষয়, যে কোনো ব্যাপারে আপনারা যে কোনো প্রশ্ন যদি জিজ্ঞেস করতে চান, হাত তুলতে পারেন। আজকে There's a question. Thank you. একটা প্রশ্ন, ধন্যবাদ আপনাকে। Hare Krishna. আজকের আলোচনার বিষয় হলো প্রশ্ন উত্তর, তো আপনারা প্রশ্ন উত্তর। Okay, and after him, Prabhu, bring the mic to the devotee. Okay, go ahead. হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ প্রণাম। Hare Krishna back. প্রভু, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রভুপাদের যে সোসাইটি এত সুন্দর ভাবে বানিয়েছেন, সেই প্রভুপাদের সঙ্গে তো আমরা পাই না, কিন্তু তেনার মুখের বাণী অনেক কিছু আমরা শ্রবণ করেছি, কিন্তু তারপরে আমাদের অনেক বিশ্বাস ভেঙে যায়। তো আপনি কিছু উপদেশ প্রদান করেন যাতে প্রভুপাদের এই সংস্থার প্রতি যেন আমরা খুব দৃঢ়ভাবে সেবা করে যেতে পারি, এই কিছু সম্বন্ধে বলেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু। Srila Prabhupada has established this wonderful society. We are not fortunate enough to get Srila Prabhupada's personal association, although we can read and hear a lot from his lectures, Srila Prabhupada's books. Still, sometimes we lose faith. Somehow or other, we're not fixed up. So please give us some advice how we can be more fixed up, we can put more faith and serve this Prabhupada's movement. Just to clarify the question, you're saying that you think because you didn't physically have Prabhupada association, it's affecting your faith? Is that what you're saying? That without physical association with Srila Prabhupada, faith sometimes is there, sometimes not? Is that the question? প্রভু একটু ঠিক করে নিতে চাইছেন যে প্রভুপাদের ব্যক্তিগত ফিজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, ব্যক্তিগত সঙ্গ পাইনি বলে বিশ্বাসে কমতি হচ্ছে, সেটাই কি আপনার প্রশ্ন? না, প্রশ্নটা কিসের জন্য, মানে আর একটু বিস্তারিত করুন। Mike, Hare Krishna. Our process is to ask questions আমাদের and পন্থা hear the answers. আমাদের পন্থা হলো প্রশ্ন করতে হবে এবং তারপরে তার উত্তর শ্রবণ করতে হবে। হরে কৃষ্ণ। কিন্তু আমরা শ্রবণ অনেক কিছু করেছি, কিন্তু তারপরেও আমাদের বিশ্বাস অনেক সময় হারিয়ে যাচ্ছে। তো কিছু এরকম গুরুত্বপূর্ণ বলেন যেটা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে, আমরা যেন সেরকম আন্দোলনের খুব উৎসাহ করে সেবা করতে পারি, এই সম্বন্ধে কিছু বলুন। হ্যাঁ, প্রভু বলছেন যে যেহেতু প্রভুপাদকে আমরা সরাসরি দেখিনি বা সরাসরি ওনার সঙ্গ লাভ করতে পারিনি, সেই জন্য কি এটাই প্রভুর মেন ক্লারিফিকেশন। হ্যাঁ, ওইটাই। yes, That is like his concern. I mean that is Okay. Physical association. Got it. And this other Prabhu, অন্য প্রভুর যে প্রশ্ন আছে, he needs the microphone. Okay. yeah, fair person. And then right after he asks the question, we will start giving some answers. এই প্রভুর প্রশ্ন শোনার পরে আমরা উত্তর দেওয়া শুরু করবো। তার মধ্যে যদি আপনাদের কিছু প্রশ্ন থাকে আপনারা রেডি করে রাখুন। হরে কৃষ্ণ প্রভু। Hare Krishna. আপনার কথা আমার খুব ভালো লাগলো, গত বৃহস্পতিবার আমরা শুনছি, খুব ভালোই লাগলো, কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি যে আপনি এই যে পারমার্থিক জগতে কি করে আসলেন, সেটাই আমার একটু জানার ইচ্ছে আর কি। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna Prabhu. So last class we also heard from you, and we liked it a lot. Good. Um, s- um, it's very inspiring.
I have the curiosity to know how you came to Krishna consciousness, if you would kindly narrate it. Okay. How I came. The only reason I'm going to answer that question is because how you come to Krishna is always transcendental. Always. তো যে কারণে আমি এই প্রশ্নের উত্তর দেবো সেটা হচ্ছে কিভাবে আমরা কৃষ্ণ ভক্তিতে আসি, সেটা সবসময় একটা দিব্য ব্যাপার। Okay. Is this Manaji's hand up? Okay. Last question. But আপনি someone on the mic. But that will be last question for tonight. আজকের এটাই শেষ প্রশ্ন। পেছনে পেছনে পেছনে। হরে কৃষ্ণ প্রভু, Hare Krishna. দণ্ডবত প্রণাম। Yeah, Hare. আমি সারাক্ষণ একটা জিনিস খুব কষ্ট পাই, সেটা হচ্ছে কি যে আপনি আমাকে কৃপা করে একটা পথ দেখাবেন। আমি সবসময় খালি মনে করি যে আমি বুড়ি মহারাজের জন্য আমি কিচ্ছু করতে পারলাম না, সারাক্ষণ আমার ভিতরে একটা কষ্ট পাই। তাই আপনি আমাকে উপদেশ দেন যে আমার নিজেরা যোগ্যতা দিয়ে আমি কিভাবে বুড়ি মহারাজকে সৌন্দর্য করতে পারি এবং নিজের চরণে আশ্রয় আপনারা আশ্রয় দিয়েছেন, কিন্তু আমি সেই আশ্রয়ের যোগ্য না। কিভাবে ন্যূনতম যোগ্যতা দিয়ে আমাকে কিছু উন্নত করতে পারি না চেপে, সেটা আমার একান্ত প্রার্থনা। তাই আপনি আমাকে সেই পথ দেখাবেন। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. So, Translation. Pranam Prabhu. I always am so much suffering from this pain in my heart that I am not able to give any significant service to my Guru Maharaj. So this pain is so heart-piercing to me, and I don't know how can I like do something, and what can I actually do that gives satisfaction to my Guru Maharaj, and I can get relief from this pain. Please show me some. thank you all for these nice questions. They're all nice questions. So, এত সুন্দর সুন্দর প্রশ্নের জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রশ্নগুলো খুবই সুন্দর। there are many pastimes with His Holiness Jayapataka Maharaj, but right now I'm thinking of 4 different early pastimes. সেই সময় জয়পতাকা স্বামী মহারাজের সঙ্গে আমার অনেক ঘটনা, অনেক লীলা মনে মনে রয়েছে, কিন্তু এখন আমি একদম প্রথম দিককার 4টি লীলার কথা বিশেষ করে আমার মাথায় আসছে। First time I came to Mayapur, Jayapataka Maharaj was leading these huge Harikram processions, parade, huge. যখন আমি প্রথমবার সেটা মায়াপুরে আসি, আমি দেখি যে সেই সময় জয়পতাকা স্বামী মহারাজ উনি একটা বিশাল একটা শোভাযাত্রা তিনি আয়োজন করেছেন, And he was playing these gigantic kartals. এবং তিনি সেই বিশাল আকার যে করতাল যন্ত্র সেটা তিনি বাজাচ্ছিলেন। They were so big and loud. সেগুলো ছিল এত বড়, এত জোরে জোরে সেগুলো বাজছিল, because he wanted the transcendental vibration to wake up all the souls. কারণ তিনি চেয়েছিলেন যে উদ্বোধনী যেন সমস্ত আত্মাকে, সুপ্ত আত্মাকে যেন জাগিয়ে তোলে। So even that long ago, 1973, his consciousness and his heart was in waking souls up.
এবং তারও পূর্বে 1973 সালে থেকে মহারাজের তার ভাব ছিল সমস্ত জীবকে জাগানো। And it was very obvious to these eyes, my eyes, that as he was chanting and praying, he was feeling such bhava, such transcendental bliss. এবং এটা আমার চোখে খুব স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে, আমি দেখতে পেয়েছি যে তিনি যখন এইভাবে করতাল বাজিয়ে কীর্তন করতেন তিনি এক দিব্য ভাবের মধ্যে অনিষ্ট হয়ে যেতেন। He's always traveled inside the large body that we see. এবং তিনি সবসময় একটা বিশালাকার দেহের মধ্যে ভ্রমণ করেন। And these ecstasies were making that large body dance and burst into smiles and just such energy. এবং গুরু মহারাজের দিব্য গতি বা দেহ অনেক বিশালাকার এবং যখন তিনি অত বড় দেহ নিয়ে তিনি যখন নৃত্য কীর্ত করতেন তখন সেটা সে প্রেমাবিষ্ট ভাব এমনভাবে বহিষ্ঠ সেটা সবকে মুগ্ধ করে দিত। So that's my first impression of Jayapataka Maharaj in having ecstasies. That's my first meeting with him. তো জয়পতাকা মহারাজের সঙ্গে প্রথম আমার যে যে জিনিসটা আমার চোখে লেগেছে বা মনে রয়েছে সেটা হচ্ছে যে তিনি একদম প্রেমাবিষ্ট এক অবস্থায় তিনি কীর্তন করছেন, পরম প্রেমে কীর্তন করছেন, সেই দৃশ্যটা আমার প্রথমে চোখে পড়েছে 51 years ago. 51 বছর পূর্বে। So let's see. I was 22, my body, 22 years old. আমার বয়স ছিল তখন 22 বছর, আমার দেহের বয়স। His spiritual body was maybe 24, 25. গুরু মহারাজের দিব্য দেহ তখন বয়স ছিল 24-25 বছর। Taking with ecstasies. সবসময় তিনি দিব্য প্রেমোন্মাদে তিনি যেন প্রাপ্ত শরীর। I remember Srila Prabhupada asking, because I was managing BBT in America, he was asking for money because he wanted to build a guest house, which today you call the conch building. তো শিল প্রভুপাদ যেহেতু আমি আমেরিকাতে বিজেপির দেখাশোনা করতাম, পর্যবেক্ষণ করতাম, সামলাতাম, আমাদের কাছ থেকে তিনি টাকা চেয়েছিলেন শিল প্রভুপাদ, কারণ মায়াপুরে একটা গেস্ট হাউস বানানোর তখন প্ল্যান কথা চলছিল, যেটাকে আমরা এখন শঙ্কর ভবন বা কঞ্চ বিল্ডিং বলি। So I transferred the money Prabhupada asked for, we raised it and transferred it. তো শিল প্রভুপাদ যতটা টাকা চেয়েছিলেন আমরা সেই টাকাটা তুলে শিল প্রভুপাদকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। And Srila Prabhupada trusted Jayapataka Maharaj to manage the development and the rising up of that conch building. এবং শিল প্রভুপাদ মহারাজকে সেই দায়িত্ব দিলেন সেই কঞ্চ বিল্ডিং বানানোর সমস্ত দায়িত্ব আর তাকে অর্পণ করলেন। He had no personal attachments শিল প্রভুপাদ তার কোনো to anything material. তার কোনো ব্যক্তিগত কোনো আসক্তি ছিল না, কোনো জাগতিক ব্যাপারে আসক্তি ছিল না। He had one attachment that filled his whole life and consciousness. তার একটাই আসক্তি রয়েছে যেটা তার জীবন এবং তার চেতনাকে পুরোপুরি মগ্ন করে রেখেছেন। Anyone who had eyes could see it. যার চোখ আছে সে অবশ্যই দিব্য চক্ষু থাকলেও সে দেখতে পাবে। His attachment was to do whatever Prabhupada wanted so that he could please Prabhupada all the time, in any way and in any place and at any time. His whole attachment was, I just want to please Prabhupada. গুরু মহারাজের একটাই আসক্তি ছিল, একটাই বাসনা ছিল, সেটি হচ্ছে কিভাবে আমি শিল প্রভুপাদের ইচ্ছাকে পূর্ণ করবো, কিভাবে আমি শিল প্রভুপাদকে সন্তুষ্ট করবো, কোনো ভাবে যে কোনো সময়ে যে কোনো জায়গায় কিভাবে শিল প্রভুপাদের সন্তুষ্টি বিধান করা যায়, এটাই ছিল গুরু মহারাজের একমাত্র ধ্যান। So that's how I saw him more than 50 years ago. তো আমি গুরু মহারাজকে দেখেছি আজ থেকে 50 বছর আগে। So naturally, I fell in love with him. তো স্বাভাবিকভাবে আমি তার প্রতি
এক প্রভু সবসময় লাভ করতেন। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। So, let me think. I'll just share one more pastime. আমি আরেকটি লীলার কথা বলবো। This was my observation of how Srila Prabhupada was directing Jayapataka Maharaj, engaging him. What's the word I'm looking for? He's like the director of a play, and Jayapataka Maharaj is the lead actor, but he's doing anything that the director says. Stand here, act this way, go there. In that way, I was watching how Prabhupada used him and engaged him. আরেকটি লীলা হলো যে আমি সবসময় লক্ষ্য করতাম যে শিল প্রভুপাদ কিভাবে গুরু মহারাজকে জয়প্রকাশ গুরু মহারাজকে কিভাবে তিনি সবসময় দিক নির্দেশনা দিতেন, এমন তিনি তাকে নির্দেশ দিতেন মনে হতো কোন একটা পরিচালক তিনি যে প্রধান অভিনেতা তাকে তিনি বোঝাচ্ছেন যে তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে তুমি ওখান থেকে আসবে। নিখুঁতভাবে করতেন। Srila Prabhupada wanted Jayapataka Swami to be the spiritual ambassador for the Hare Krishna movement. শিল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন যে জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ যেন এই আমাদের যে পারমাত্মিক যে আন্দোলন এই অ্যাম্বাসেডর এই দূত তিনি হন সারা বিশ্বের কাছে। So one of the first things that happened is Jayapataka Swami became citizen of Bharatvarsha and gave up his connection to America. এবং সবার প্রথমে জয়প্রকাশ স্বামী গুরু মহারাজ যেটি করলেন যে তিনি ভারতবর্ষের নাগরিক হলেন এবং আমেরিকার সঙ্গে তার যে সম্পর্ক সেটাকে বিচ্ছিন্ন করলেন। Prabhupada's plan was to show people all over India and all over Asia that Westerners, low-born families, Westerners can become Vaishnavas. That was Prabhupada's plan. শিল প্রভুপাদের একটা বিশেষ পরিকল্পনা ছিল, সেটি হচ্ছে যে যারা পাশ্চাত্যবাসী, যারা জন্মগ্রহণ করেছে পাশ্চাত্য নিচু ছিল, তারা যে বৈষ্ণব হতে পারে, তাদের পক্ষেও যে একজন উত্তম বৈষ্ণব হওয়া সম্ভব, সেটি এই ভারতবাসীকে এবং এই এশিয়াবাসীকে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন। So Prabhupada wanted him to develop Mayapur. তো শিল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন তাকে মায়াপুর যেন সে উন্নতি সাধন করে। Prabhupada wanted him to travel throughout India so that people of India could see this great Western devotee of Krishna. তো শিল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন যে গুরু মহারাজ যেন সারা ভারতবর্ষে সব জায়গায় ভ্রমণ করে বেড়ান, যাতে ভারতের লোকেরা বুঝতে পারে যে ইনি হচ্ছে একজন কৃষ্ণ, একজন অতি শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্ত। Prabhupada then wanted him to travel to other countries so they could see this great Western devotee of Krishna. এবং তারপর চেয়েছিলেন যে তিনি যেন ভ্রমণ করেন, যাতে আশেপাশে প্রকাশ বুঝতে পারে যে ইনি হচ্ছেন একজন পাশ্চাত্যের একজন অত্যন্ত উন্নত কৃষ্ণ ভক্ত। He was like a with Prabhupada pulling so many strings. এবং তিনি ছিলেন হাতের পুতুল, বিভিন্ন যেভাবে পুতুলকে নিয়ন্ত্রণ করেন সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। There's a huge difference between material puppet and spiritual puppet. কিন্তু একটি জাগতিক কারণ তফাৎ রয়েছে। Spiritual puppet means filled with bhakti shakti. পারমার্থিক পুতুল মানে হচ্ছে তার ভক্তি এবং শক্তিতে পরিপূর্ণ। Speaking
looking, glancing bhakti, everything keep pouring out of this puppet. এবং এই ভিতরের মধ্যে সবকিছুই ভক্তির পরিপূর্ণ, সে যা দর্শন এবং যা সবকিছু ভক্তিতে পরিপূর্ণ। Srila Prabhupada used Jayapataka Swami Maharaj. Hare Krishna. শ্রী জগন্নাথ স্বামী মহারাজকে ব্যবহার করেছেন। Now, second question, what attitude should you have towards your God sisters and God brothers so that it would please Jayapataka Swami the most? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের গুরু ভ্রাতা গুরু ভগ্নীদের প্রতি কিরকম আচরণ মনোভাব থাকা উচিত যেটা আমাদের গুরু মহারাজকে সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মা প্রদান করে। First, just like in Bhagavad Gita, beginning of spiritual knowledge is you are not this physical body, you are not this mental body, you are a spirit soul, a pure spirit soul. So, in all your dealings, that has to be your base core understanding. তো প্রথমে বলতে গেলে আবার শ্রীমদ ভগবত গীতার যে দর্শন সেটা থেকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে যে আমরা আমরা মনে নই, আমরা হচ্ছে চিন্ময় আত্মা। তো এই যে ভাগ, এই যে তত্ত্ব, এটা আমরা যখন অন্যদের সাথে আচার আচরণ বা মনোভাব পোষণ করবো, এই তত্ত্বটা যেন সবসময় আমরা অন্তর্ভুক্ত করি বা সেই তত্ত্বটা মাথায় রেখে কাজগুলো করি। You are not your body. You have to understand that. আপনারা আপনাদের দেহ নন, এটা আমাদের সবাইকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। And you have to read and study. Not just read. Read Srila Prabhupada's books, his translations, and his purports. You have to study them. এবং আপনাদের সকলকে শিল প্রভুপাদের গ্রন্থ শুধু পড়ে না, অধ্যয়ন করতে হবে। শিল প্রভুপাদের যে অনুবাদ, যে তাৎপর্য তিনি দিয়েছেন সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে সেটাকে আত্মস্থ করতে হবে। With those two qualifications, you perform your service and everyone will see and be inspired. তো এই যে দুটি তত্ত্ব বা দুটি যোগ্যতা, এই যোগ্যতার দুটি যদি আপনি যে কোনো ধরনের সেবা করেন, যে কোনো ধরনের আপনি মনে ব্যবহার করেন, সেটাই সব দেখতে পাবে যে আপনি কত উন্নত স্তর সেই কার্যগুলো করছেন। They will see you're acting without material bodily attachments. তারা দেখবে যে আপনি আপনার দেহের আসক্তির বাইরে আপনি আপনার সেবাগুলো সম্পাদন করছেন। They will see that you're acting while you're filling yourself up with spiritual knowledge from Srila Prabhupada. এবং তারা দেখবে যে আপনারা শিল প্রভুপাদের যে প্রদত্ত চিন্ময় জ্ঞান, সেই জ্ঞানটা আপনারা উপলব্ধি করে তার উপর ভিত্তি করে আপনাদের সেবা সম্পাদন করছেন, সবাই সেটা বুঝতে পারবেন। And in that way, you can have loving exchanges with God sisters and God brothers on the spiritual plane, not physical attachment, not mental attachment, spiritual attachment. তো এইভাবে আপনারা আপনাদের গুরু ভ্রাতা গুরু ভগ্নীদের তাদের সঙ্গে যখন আচার আচরণ ব্যবহার করবেন, তখন আচরণ তখন প্রস্ফুটিত হবে এবং বোঝা যাবে যে আপনি আপনার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত কার্য করছেন না, আপনি আপনার মনের উপর ভিত্তি করে এই কাজ করছেন না, আপনি চিন্ময় যে সম্পর্ক, চিন্ময় ধারণা ভিত্তি করে আপনার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করছেন। To the God sisters and God brothers, our attitude should be always willing to serve, asking nothing in return for yourself. তো আমাদের গুরু ভ্রাতা গুরু ভগ্নীদের প্রতি আমাদের আচরণ এরকম হওয়া উচিত যে আমরা যেন সবসময় তাদের সেবা করার জন্য উন্নত হয়ে থাকি, তাদের সেবা করতে হবে, তাদের থেকে কোনো কিছু আশা না করে, কোনো কিছুর
জন্য আশা না করে কিভাবে তাদেরকে সেবা করবেন সেই ভাব আমাদের থাকা উচিত। That instruction comes directly from Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. এবং এই আদেশটা সরাসরি এসছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে। You live in this world as tolerant as a creed. আপনি এই পৃথিবীতে একটি ব্যক্তির মতো সহ্য শক্তি বা সহ্য করার ক্ষমতা নিয়ে আপনি জীবন ধারণ করবেন। What does that mean? অর্থ কি? It means not disturbed by the material energies around you. Please, not disturbed by the material conditions. এই জাগতিক যে অবস্থা, জাগতিক যে শক্তির পূর্ণ যে প্রয়োজন, সেই থেকে অবিচল থাকার শিক্ষা আমরা এই গাছেদের থেকে পাই। তারা এই জগতে যা কিছু চলছে তারা কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেইভাবে আমাদের থাকা উচিত। Trees always freely giving fruits, freely giving flowers, freely giving shade. গাছেরা সবসময় বিনামূল্যে ফুল, বিনামূল্যে ফল, বিনামূল্যে তারা ছায়া প্রদান করে যাচ্ছে আমাদের। Always giving, giving, giving. তারা সবসময় দিয়েই যাচ্ছে, দিয়েই যাচ্ছে, দিয়েই যাচ্ছে। I think that would please Jayapataka Maharaj more than anything if he saw he had a disciple that was in that state of mind. তো আমার মনে হয় যখন মহারাজ দেখবেন যে তার কোনো শিষ্য বা শিষ্যা এরূপ মনোভাব রয়েছে, এটা তাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ প্রদান করবে। Now, the next question was, for those who did not have personal physical association with Srila Prabhupada, sometimes they may not feel it fixed up the way the devotees who do have that association seem to be. তো পরের প্রশ্নটি হচ্ছে যে এরকম মনে হয় যে যারা শিল প্রভুপাদের ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ সঙ্গ লাভ করেনি, তারা মাঝে মাঝে হয়তো তাদের যে বিশ্বাস রয়েছে, সেক্ষেত্রে যারা শিল প্রভুপাদের সঙ্গ লাভ করেছে, প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছে, সঙ্গ লাভ করেছে, তাদের চেয়ে মনে হচ্ছে কিছু কম বা কিছু তারতম্য রয়েছে। Within this question, there, it seems to me, a slight philosophical misunderstanding. তো এই প্রশ্নের মধ্যে আমার মনে হয় যে একটু তাত্ত্বিক ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে। There are two ways to associate with your spiritual master and with Srila Prabhupada, everyone's Siksha Guru. There are two ways. দুই ভাবে আমাদের গুরুদেব শিল প্রভুপাদ, যিনি আমাদের শিক্ষাগুরু, তাদের সাথে আমরা আমাদের যোগাযোগটা স্থাপন করতে পারি। Physical association. একটি হচ্ছে যে বপুর সঙ্গ বা তার সরাসরি তার প্রত্যক্ষ সঙ্গ। Vani primarily means association in separation. এবং বাণী তার মুখ্য অর্থ হচ্ছে বিরোধী ভাবে সঙ্গলাভ। You hear the Vani, the words, which are spiritual vibrations from Srila Prabhupada or Jayapataka Maharaj. You hear those spiritual vibrations. তো আপনি শিল প্রভুপাদ অথবা শিল গুরু মহারাজের মুখ থেকে যে দিব্য বাণী, চিন্ময় শব্দ তরঙ্গ শ্রবণ করছেন, And you try to have them enter your heart. এবং আপনি চেষ্টা করছেন যে সেই শব্দ, চিন্ময় শব্দ তরঙ্গকে আপনার হৃদয়ঙ্গম করার জন্য। Now, to keep them inside your heart is not that difficult. তো আমাদের হৃদয়ে সেই সমস্ত চিন্ময় বাণী ধারণ করাটা এতটা কঠিন নয়। Every day, you keep hearing again the Vani প্রত্যেক দিন আপনি পুনরায় সেই বাণী শ্রবণ করেন and praying that you have it enter your heart.
আমি প্রার্থনা করি যাতে সেই বাণী আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়, হৃদয়ে প্রবেশ করে। And again, the next day, the Vine enters your heart. এবং পরের দিন সেই বাণী আবার আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করে। In that way, you're keeping it you're locking it in your heart. এইভাবে আপনি আপনার হৃদয়ে সেই বাণীটাকে লক বা তালাকের মধ্যে রাখছেন। Srila Prabhupada once said to us that my godbrothers, senior godbrothers, had so much association with physical association with Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. So much. শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে অনেকবার বলেছেন যে, শিল প্রভুপাদ বলছেন যে তার অনেক বরিষ্ঠ গুরু ভ্রাতারা অনেক অনেক বেশি আহ প্রত্যক্ষ সঙ্গ লাভ করেছে সেই সময় ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর। So from material vision, it seems that Prabhupada hardly had any association. তো জাগতিক দৃষ্টিতে দেখলে, বিচার করলে দেখা যায় যে শিল প্রভুপাদ খুব নগণ্য সময়ে বা খুব অল্প সময়ে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রত্যক্ষ সঙ্গ লাভ করেছিলেন। That's material vision. এটা হচ্ছে জাগতিক দৃষ্টি, জাগতিক বিচার। Spiritual vision is that Srila Prabhupada was associating with Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur at every single moment. কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে বা চিন্ময় দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, বিচার হচ্ছে যে শিল প্রভুপাদ প্রত্যেক মুহূর্তে তার শিল গুরুদেবের সঙ্গ, তার গুরুদেবের উপস্থিতি তার হৃদয়ে অনুভব করতেন। Always, I am always with my Guru Maharaj. He is always watching me. তিনি সবসময় বলতেন যে আমি সবসময় গুরু মহারাজের সঙ্গে রয়েছি এবং তিনি সবসময় আমাকে দেখছেন। He's always, Prabhupada said, I'm always feeling him. শিল প্রভুপাদ বলছেন যে আমি সবসময় তার উপস্থিতি অনুভব করছি। It was those feelings that led Srila Prabhupada to the Western world. এবং সেই অনুভব, সেই উপলব্ধি শিল প্রভুপাদকে কিন্তু পাশ্চাত্যে নিয়ে গিয়েছিল। It was those feelings enabled Srila Prabhupada to make devotees of Krishna in countries all over the planet Earth. এবং এটি হচ্ছে সেই উপলব্ধি যেটা শিল প্রভুপাদের ছিল, যার ফলে শিল প্রভুপাদ সমস্ত দেশে, সমস্ত মহাদেশে তিনি সর্বত্রই তিনি কৃষ্ণ নাম বিতরণ করেছেন এবং সবাইকে কৃষ্ণ ভক্ত বানিয়েছেন। And his godbrothers, great sannyasis, with all that association, he could not make one devotee of Krishna around the world. এবং তার অনেক বরিষ্ঠ ভ্রাতা রয়েছে যারা তাদের তারা বেশি সঙ্গ লাভ করেছিল শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের, কিন্তু তারা নিজেরা হয়তো একজনও কৃষ্ণ ভক্ত কোথায় বানাতে পারেনি। They were concerned which room is the better room to live in the mart. এবং তারা তাদের মুখ্য চিন্তা ছিল যে এই মঠের মধ্যে কোন রুমটা সবচেয়ে ভালো যেখানে আমি থাকবো। They were measuring their importance within the mart based on what room they lived in. এবং তারা তাদের যে গুরুত্ব সেটা বিচার করতো যে মঠের কোন রুমটা কত ভালো রুম তাদের দেওয়া হয়েছে। So Prabhupada was measuring his position in the mat, the worldwide mat of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati by how many books have I written, how many books have I printed, and how many books have I caused to be distributed. কিন্তু শিল প্রভুপাদের বিচার ছিল যে আমি এই সারা পৃথিবী জুড়ে কত গ্রন্থ আমি রচনা করতে পারছি, কত গ্রন্থ ছাপাতে পারছি, কত গ্রন্থ আমি বিতরণ করতে পারছি, তার উপরে তিনি সাফল্য বিচার করতেন। So that's the difference between Vapu association and Vani association. এটি হচ্ছে বধূ সঙ্গ এবং বাণী সঙ্গের মধ্যে পার্থক্য। Now, Srila Prabhupada, this is very important. Srila Prabhupada said to us when he was nearing the time to leave his body, he said to us,
I will never die. তো শিল প্রভুপাদ তিনি আমাদেরকে বলেছেন, যখন তিনি সময়ের কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন, সেই সময় তিনি বলছেন যে আমি কখনোই মৃত্যু বরণ করবেন। I will live forever in my book. আমি আমার গ্রন্থের মধ্যে চিরকাল বেঁচে থাকবো। And every time you open and read a book, you are at the feet of Prabhupada, listening and associating directly with Srila Prabhupada. এবং যখনই আপনি শিল প্রভুপাদের পৃষ্ঠা পড়ছেন, তার মানে হচ্ছে আপনি শিল প্রভুপাদের চরণ চিহ্নের কাছে বসে আপনি শিল প্রভুপাদের মুখ থেকে শ্রবণ করছেন, একই সেম জিনিস। If you do that every day, you will have more association with Prabhupada than some of his own disciples had. যদি আপনারা এটা প্রত্যেকদিন করেন, তাহলে অনেক শিষ্যরা যারা শিল প্রভুপাদের অনেক প্রত্যক্ষ সঙ্গ লাভ করেছে, তার চেয়ে বেশি সঙ্গ আপনারা গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে লাভ করতে পারেন। Suppose some senior disciples of Prabhupada don't read his books every day. Let's just suppose. যে শিল প্রভুপাদের একজন বরিষ্ঠ শিষ্য শিল প্রভুপাদের গ্রন্থ প্রত্যেকদিন পড়েন, And you're a grand disciple reading his books every single day. এবং আপনারা হচ্ছেন শিল প্রভুপাদের শিষ্য, যারা শিল প্রভুপাদের গ্রন্থ প্রত্যেকদিন অধ্যয়ন করছেন। So who's really the devotee that's associating with Prabhupada? তো কোন ভক্তটা বেশি শিল প্রভুপাদের সঙ্গ লাভ করছে? This is greater than Diksha. This is Siksha. এটা হচ্ছে দীক্ষার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এটা হচ্ছে শিক্ষা। Okay, so now the next question was, oh, how I came to Krishna consciousness. প্রশ্ন করলাম, I came because of Sri Hare, Sri Krishna, Sri Ram, Sri Maha Mantra. That's how I came to Krishna. তো আমি এই হরিকৃষ্ণ মহামন্ত্রের দ্বারা Holy names. দিব্য নামের প্রভাবে আমি ভক্ত হলাম। I had been searching everywhere for guru and for spiritual wisdom. আমি সব জায়গায় একজন সদ্গুরু এবং জ্ঞানের খোঁজ করছিলাম। And then one day, as I was walking to my college, I heard the melodious sound of the cartels. তো একদিন যখন আমি কলেজে যাচ্ছিলাম, আমি খুব মধুর করতালের ধ্বনি শুনতে পেলাম, And I heard the sweetest sound of the mridanga. এবং অত্যন্ত মধুময় ধ্বনি আমার কানে গেল। I just followed the sound vibration until I came to Prabhupada devotee disciples chanting. তো আমি সেই শব্দটা কোথা থেকে আসছে সেই ধরে ধরে গিয়ে দেখলাম যে প্রভুপাদের ভক্তরা শিষ্যরা তারা এখানে কীর্তন করছে। As soon as I saw those devotees, I said to myself, these are the greatest monks or spiritual yogis in the whole world. তো যখনই আমি তাদের প্রথম দর্শন করলাম, দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো যে এরা হচ্ছে এই পৃথিবীর বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থিক ব্যক্তি এবং যোগী পুরুষরা। I thought I would have to go to India and travel to the Himalaya mountains and find a guru, and maybe if I serve that person for many, many years, he'll finally give me one mantra. তো আমার ধারণা ছিল যে ভারতে নাকি ভারতবর্ষে যেতে হবে, সেখানে গিয়ে কোনো জায়গায় খুঁজে খুঁজে একজন গুরু ভারতের যাকে বহু হচ্ছে সে আমাকে একটা মন্ত্র দেবে। Instead, these great yogis give you the mantra for free. কিন্তু ওখানে
ওই মহান যোগীরা বিনামূল্যে এই মন্ত্রটা দিয়ে দিচ্ছে। That's what I thought when I first met devotees. তো আমি যখন প্রথমবার তোদের সঙ্গে বা দর্শন পেলাম, আমার মনে এই ধারণা হয়েছে। But for the next month of my life, as I was walking to college, I was really walking to hear, where's that kirtan party? Where is that kirtan party? এরপরে 1 মাস ধরে যখনই আমি কলেজ যেতাম, আমি কান খাড়া করে শুনতে চাইতাম যে কোথায় কীর্তন করছে, কোথায় সেই কীর্তনের দলটা রয়েছে। And whenever I could find them, I cut classes and never went to school. এবং যখনই আমি শুনতে পেতাম তাদের কীর্তন দলের দেখা পেতাম, আমি ক্লাস কাট করে কীর্তনে চলে যেতাম। And at the end of 1 month of chanting with them, I went back to I had a yoga house, I called it, where I was a yoga teacher. Anyway, I went back to my house and started packing up everything I owned. তো 1 মাস ধরে ওদের কীর্তনে অংশগ্রহণ করতে পরে আমি ছিলাম একজন যোগা শিক্ষক। আমার একটা যোগশালা ছিল, ওখানে যোগ শেখাতাম। সেই জায়গাটা গিয়ে বন্ধ করলাম এবং সমস্ত টলটা গুছিয়ে নিলাম। So I had 3 college boys living in the house, and we were practicing yoga. I was for the house. তো আমি যে ঘরটাতে থাকতাম, আরো দুটো সঙ্গে আমার বউ থাকতো, ক্লাসমেট, এবং আমি ছিলাম হেড তাদের, আমি তাদেরকে যোগা শেখাতাম। So they saw me packing and they said, what are you doing? তারা দেখছে যে আমি ব্যাগটা তুলে বোঝাচ্ছি, তো তারা বলছে তুমি কি করছো? I said, I am going to college, to the college campus, and putting every single item that I own on a table, and I'm going to sell everything. তো বলছি, আমি তাদেরকে বললাম যে আমি কলেজে যাবো, সবকিছু নিয়ে আপনার টেবিলে যা জিনিস আছে সবকিছু সেই টেবিলে ছাড়ছিলাম এবং সেগুলো সব বিক্রি করবো। And my possessions. আর যা আছে সবকিছু আমি বিক্রি করবো। That night was the first time I ever visited the temple. সেই রাতে আমি জীবনে প্রথমবার একটু মন্দিরে গেলাম। So I knocked on the door of the Portland temple, and the temple president, Lochan, opened the doors about 8:30 at night. তো আমি গুরুত্ব পড়া নাইতাম এবং 8টা সাড়ে 8টা হবে রাত্রিবেলায় মধ্যে যে প্রেসিডেন্ট অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি দরজা খুললেন। I wasn't initiated yet, so he knew me as Rob. তো আমি তখন মন্দিরটা ছিল পোর্টল্যান্ডে এবং আমার তখন দেখতে হয়নি, আমার নাম ছিল ভৈরব। So he said, Rob, what are you doing here? Because I'd never been there before. তো সে আমাকে বলছে, বাবু তুমি এখানে কি করছো? কারণ আমি এর আগে কখনো যাইনি সেখানে। I said to him, I came to beg that you would let me live with you. আমি এসেছি আপনার কাছে প্রার্থনা করতে যে আপনি দয়া করে এখানে আমাকে থাকতে দেবেন। I sold everything I owned, and here's the money. আমার যা ছিল আমি সবকিছু বিক্রি করে দিয়েছি, আর এই হচ্ছে সেই টাকা। That's how I came to Krishna consciousness. আমি কৃষ্ণ ভক্তিতে এসেছি। And the next morning was the first time I ever chanted japa. এবং তার পরের দিন সকালবেলা জীবনে প্রথমবার আমি জপ করেছি। By Prabhupada's grace and mercy, it was a very blissful experience. শিবপ্রভুপাদের কৃপা আশীর্বাদে এটি ছিল একটি অনন্য, একটি মনোমুগ্ধকর অভিজ্ঞতা। So after the morning program, I asked the temple president, Lochan, I said, Lochan, what pleases Prabhupada the most? Look what he's given us. তো সকালবেলার যে প্রোগ্রাম, মর্নিং প্রোগ্রামের পরে আমি মন্দির অধ্যক্ষ টেম্পল প্রেসিডেন্ট লোচন প্রভুকে জিজ্ঞেস করলাম যে কোন জিনিসটা শিবপ্রভুকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয়। He said, I have read that Prabhupada is most pleased when we distribute his books. তিনি বললেন যে আমি শিবপ্রভুপাদ তখনই সবচেয়ে বেশি খুশি হন যখন আমরা গ্রন্থ বিতরণ করি। So this was 1970. The only books were Easy Journey to Other Planets. তো এটা ছিল 1970 সালের কথা। সেই সময় অল্প কিছু বই তখন ইসকনের বেরিয়েছিল, যে Sri Upanishad, ঈশ্বর পরিষদ,
brief, small Bhagavad Gita, একটি ছোট্ট বা সংক্ষিপ্ত ভগবত গীতা, and we didn't have Srimad Bhagavatam to distribute. We only had copies for the temple to read. আমাদের তখন শ্রীমদ ভাগবত খালি মন্দিরে পড়ার জন্য ছিল, সেগুলো বিতরণ করার জন্য কখনো ছাপানো হয়নি। But we did have Krishna Book Volume 1. That's the same one, just came out. কিন্তু আমাদের ফলেনাথ বেরিয়েছিল কৃষ্ণ গ্রন্থ, কৃষ্ণ বুক, লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বইটা, এটা প্রথমে বেরিয়েছে, প্রথম বললাম। So I said to Lochan, I could try to distribute these books to the bookstores of this city because I know every one of those bookstores because I used to go there looking for spiritual knowledge. তো আমি বললাম লোচনবাবুকে যে আমি শহরের যত দোকান আছে সেখানে আমি যেতে পারি, শিলপ্রভুপাদ গ্রন্থগুলো বিক্রি করতে পারি, কারণ আমি সেটি সবসময় চিনতাম, আমি সবসময় খুঁজতাম কোথায় আছে পারমার্থিক বই। So he said, okay, you can try. সে বলে ঠিক আছে, তুমি চেষ্টা করে দেখো। So my first day in the temple, I became a book distributor. তো আমার প্রথম দিন, মন্দিরের প্রথম দিনে আমি যে চেষ্টা করেছিলাম, আমি একজন গ্রন্থ বিতরক হয়েছিলাম। And for the rest of all time, I am a book distributor. এবং সারা জীবন ধরে, বাকি জীবন ধরে আমি একজন গ্রন্থ বিতরক হইব। Now, okay, now the next question was, a devotee is feeling pain, genuine desire to please Guru, Jayapataka Maharaj, and feeling I can't do anything significant for my Guru. So I'm in so much pain with that thought. How can I get relief from that pain? হ্যাঁ, তো পরের প্রশ্ন হচ্ছে, আমি আমার গুরুর জন্য কিছু করতে পারছি না, তো সেই বেদনায় আমি ভারাক্রান্ত, তো কিভাবে আমি আমার গুরুকে সন্তুষ্ট করতে পারি, গুরুর জন্য কিছু করতে পারি? I believe in this question there is a slight philosophical misunderstanding. আমার মনে হয় এই প্রশ্নের মধ্যেও কিছুটা তাত্ত্বিক বোঝাবুঝির অভাব রয়েছে। If you can chant your japa, the Hare Krishna Maha Mantra, without any offenses, if you can do that, আপনি যদি জব করেন, যদি জব করতে পারেন কোনো রকম অপরাধ শূন্য হয়, that means you are chanting on the spiritual plane, transcendental plane, তার মানে আপনি চিন্ময় স্তরে, আধ্যাত্মিক স্তরে যদি জব করতে পারেন, it was more significant service than almost anything in the world. এবং সেটা হলে তাহলে ওই জগতে যত সেবা রয়েছে যা করা সম্ভব তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা এটা হবে। How do I know that? কিভাবে আমি এটা জানি? Okay, I'll tell you. In 1972, I was Sankirtan leader in LA Temple, New Dwarka, which was the Western World headquarters at the time. I was the Sankirtan leader. 1972 সালে আমি ছিলাম দলের প্রধান লস অ্যাঞ্জেলেসের মন্দিরের, যেটা সেই সময় পাশ্চাত্যের হেডকোয়ার্টার বা মুখ্য কেন্দ্র ছিল। So it was 3 days before Christmas. তো তখন ক্রিসমাসও 3 দিন বাকি ছিল। We had this idea that instead of going door to door, we could stand in front of big stores where people are going shopping. আমরা এটা ভাবলাম, আমাদের মাথায় বুদ্ধিটা এলো যে আমরা লোকেদের বাড়ি বাড়ি না গিয়ে আমরা যে দোকান আছে যেখানে লোক আসছে কেনাকাটা করার জন্য, ওখানে আমরা ধরবো, তার দোকানের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে থাকবো। If we go door to door carrying the big Krishna books, maybe in one day we will meet 50 people. তো যদি আমরা বাজার করে কৃষ্ণ বই নিয়ে লোকের বাড়ি চাই, 50টা লোকের সঙ্গে দেখা করতে পারবো। So it was so obvious to me that
if I stand in front of one of these big stores, I'm going to meet 50 people every 15 minutes. এটা অবশ্যই নিশ্চিত ভাবে যদি আমি ওই বড় বড় দোকানগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকি প্রত্যেক 15 মিনিটে আমি 50 জন লোকের সাথে দেখা করে ফেলবো। So on December 22nd, we sent out every one of our book distributors, about 15 devotees, to different stores. তো ডিসেম্বরের 2 তারিখ আমরা আমাদের 1972. 1972 সালের ডিসেম্বরের 2 তারিখ আমাদের যে 15 জন গ্রন্থ বিতরক ছিল তাদেরকে আমরা সমস্ত এইসব দোকানের সামনে সামনে পাঠালাম। This was the beginning of mass book distribution. এটা ছিল বিশাল আকার গ্রন্থ বিতরণের সূচনা। My store was closing at midnight. আমাদের দোকানটা মাঝরাতে বন্ধ হতো। By 11 at night, it started to slow down. কিন্তু রাত 11টার পর থেকে সেই দোকানের ভিড় কমে যেত। I had already distributed more than 400 books and collected so hundreds and hundreds of dollars of Lakshmi. তো আমি I didn't even know how much. Oh, you didn't know how much. No, how would I know? I haven't counted. আমি ইতিমধ্যে 400 বেশি গ্রন্থ বিতরণ করে ফেলেছি এবং শত শত ডলার ইতিমধ্যে আমি কালেকশন করে ফেলেছি। আমি জানতাম না কত। I was thinking with my spiritual consciousness how wonderful to save all these people. But with my false ego, I was thinking, no one's ever done this many books before. তো আমি একবার চিন্ময় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ভাবছিলাম যে এই সমস্ত জাগতিক লোকদেরকে রক্ষা করা, এদেরকে চিন্ময় গ্রন্থ বিতরণ করা এটা কতই না ভালো কাজ, কিন্তু আমি আমার অহংকার কাজ করছিলাম। আমি আজকে যে এত গ্রন্থ বিতরণ করলাম এটা কোনোদিন কেউ কখনো করতে পারেনি। I know you've heard me say part of the story before, but I have to say it again. কিছুটা অংশ হয়তো আপনারা শুনে থাকবেন, কিন্তু আমি তাহলে আমাকে পুরোপুরি বলতে হবে। So I decided to go back to the temple so I could tell the great news to all the devotees. আমি তো বললাম যে না, আমাকে মন্দিরে গিয়ে এত একটা সংবাদ, দুর্দান্ত সংবাদটা মন্দিরকে বলতে হবে সবাইকে। So I go back to the temple, go into the Sankirtan room. It's about 11:45 at night, and the only devotee there was the devotee who had on the blackboard all of our names, who was keeping scores. He was the only one in the room. তো আমি মন্দিরে গেলাম এবং একটা যে রুমে সেই সংকীর্তন ভক্তরা গিয়ে রিপোর্ট, তো সেখানে একটা ভক্ত সেখানে রয়েছে এবং সে ফলো হচ্ছে ব্ল্যাকবোর্ডে আমাদের সবার নাম লেখা আছে, কে কটা গ্রন্থ বিতরণ করেছে সেটাও সেই লেখা হচ্ছে সেখানে বোর্ডে। So although I was very excited, I was slightly disappointed. And I said, oh, I guess everyone went to take rest. তো আমি এসে ভাবলাম, দেখলাম যে কেউ নেই, আমি ভাবলাম, আমি একটু হতাশ হলাম, যদি আমি অনেক বেশি এক্সাইটেড ছিলাম, কিন্তু আমি ভাবলাম সবাই মনে হচ্ছে ঘুমাতে চলে গেছে। He said, what, Prabhu? You're the first one back. হ্যাঁ, কিন্তু সে বলছে না, আপনি হচ্ছেন প্রথম যিনি এসছেন। Wow. Then I felt, what an idiot. I left souls out there that I could have saved and given books to. Oh, what an idiot. তাই ভাবলাম আমি কি বোকার মতো আরো কত লোককে আমি গ্রন্থ দিতে পারতাম সেটা দেখে